Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Vivian here. Yes, so thanks a lot guys for the love that you've been showing me. Subscribers wanaendelea ku increase day by day and I really appreciate you guys for that. Yeah, which is why leo nimeamua ni change content kidogo tu. Yeah, so nimeamua kuonyesha empty house tour. So mkini promise kufikisha 1k views, I'll make sure nimewapea update ya kila kitu yenye inaendelea huko. Yeah, so make sure share, like, comment, subscribe. Yeah, let's go. Yeah, so guys, this is the main entrance, but it's a huge house, so ikona hadi DSQ. So this is the entrance to the DSQ, but hii itakuwa the last part ya kuonyesha, so let's go. You're not ready. Taran 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 taran. Just look at how massive this sitting room is. Ni kubwa sana vizuri. So this part ndo itakuwa the sitting room area. Alafu the other part ndo itakuwa the dining set area. So what I love about this house ni kwanza the tiles vile zimekwa hapa hivi chini, like ina bring that brightness to the house. Alafu pia the color yenye umepaka kwa wall, it's cream. Yeah, napenda cream sana juu pia haichafuki haraka. Alafu wakaamua kutuwekea some white huku hivi kwa ceiling board. Yeah, so ina blend vizuri sana, inakaa poa and I really love it. Alafu siwezi sahau pia kumention, look at the lights, so amazing. Like napenda tu hivi vile zinakaa, the details in it, like iko poa sana. Alafu pia ukiona ni mingi huku hivi, it's 1 2 3 4 5. Wow, tuko na more than enough light. And then when it comes to natural light, as you can see, the whole of this area from here to here, ukiamka tu asubuhi and then you open the curtains, like una feel to wow, it's morning. Una feel to that light, the natural light. Alafu pia unaweza tembea ukuje huku hivi. Here is the balcony area. Yeah, I hope you guys mnaona vizuri. This is the balcony area. As you can see, it's huge. Yeah, it's very huge. So hapa hivi tuna plan kufanya tu vitu some 1 2 3 vitu zenye sitawaambia mpaka mnifikishe 1k views. Hapo hivyo ndo nitaambia kitu yenye tutafanyia huko hivyo kwa what? Yeah, chenye tutafanyia huko hivyo. So the next part yenye tunaenda sasa kwa the bedroom area. So before kwanza tuende kwa the bedroom area, kuna this space. Unaona kwanza, what I love about this house is it's so spacious. It's so spacious. Imagine tu hii space yote hapa. Like hakuna kitu unaweza fanyia. Kama wewe ni mtu wa kufanya mazoezi, unaweza kuwa na nini zako at home. Unaweza fanyia your gym here, unatandika that small mat here, ama unaweza ruka kamba hapa hivi. Like it's so spacious and I really love it. So before tufike huko kwa bedrooms, how about we come here and see the toilet? Yeah. So here in the toilet, hapa hivi kuna sink. Just look how amazing it is. It's like color ni super sana vile imeundwa. Kuna maji, as you can see, kuna maji mingi. Yeah.
going to suffer. Tuko na more than enough water. Just look at this space. Yeah, look at the mirror. Hadi kuna light hapo hivyo, just in case unatumia nini usiku, bado unaweza ona. Yeah, alafu pia napenda the details huko hivi kwa ukuta, the tiles vile zimewekwa, tumaridadi here. Yeah, it looks really amazing. So as you go forward, here is the toilet, and then here we're having a bathtub. I mean, who doesn't like that? Who doesn't like that? Hey, lazima ukuwe na kashida bahali. So I really love the bathtub. Yeah, so unaweza tumia tu hii kuoga. Si kuona kuna need ya kuweka shower na bado unaweza tumia this kuoga, na kuna enough water. I mean, yeah, let's make use of hizo resources. And then here we having this penye unaweza kuwa una hang your towels. Ukimaliza kunawa mkono pale kwa sink, you can come wash your hands here. Pele kutakuwa na these small towels. And then without forgetting the tiles. Just look at how beautiful it is. Mtu mwenye alifanya interior designing at this house, nitafute niko na zawadi yako. So let's move forward to the bedroom. So are you guys ready for this bedroom? Kujeni tu mjione wenyewe. Sitaki kuambia alafu mseme oh she's bluffing. Just come, have a look at yourself. Ona tu ni kubwa, it's spacious enough. Hapa hivi ukiweka your bed, bado utakuwa na space ya kumove huku hivi, utakuwa bado na space ya kumove the other side, utakuwa na some space huku hivi. I also love the window. As you can see, it's big enough to let in natural light. Yeah. Alafu pia vile kumetengenezwa huku hivi, yeah, unaweza weka your curtains vizuri. Kuna light. Yeah, not just one. And remember, this is just bedroom, small bedroom. Kuna light ingine like 3 lights. Oh wow, amazing. So hapa hivi we're having the wardrobes. As you can see, vile ni kubwa. Huko hivyo unaweza weka your bags ama whatever thing you wanna feel. Hapa hivi you can hang your clothes. Unaweza weka viatu. Yeah, it's big enough. Oh, sorry. Kuna this. Alafu bado tuko na an additional nini hapa hivi. Uko na hiyo, you don't need to buy one. I mean, you have it already. So hapa hivi unaweza weka zile nguo zako zenye umekunja, unaweka hapa na hapa. We still have some space here. Some more. I mean, wow. Hey, who wouldn't love this house? Anyway, let's move forward to the next bedroom. Yeah, so here is the next bedroom. Here your bedroom ni kubwa. It's spacious enough. Unaweza weka your bed here. Bado ubaki na some space ya ku move around. Yeah, bado pia kuna light, 3 of them. Pia kuna a very big window to let in natural light, as you can see. Alafu pia here we're having some really nice wardrobes. Ziko so spacious, just like the other one. Na bado kuna hiyo huku hivi. So we still have some more space here. And here, yeah, I really love this. So guys, you're not ready for the next part. You are not ready for the master bedroom because wow. Just sit back, chukua kaglas kawaii because what you're just about to see. So let's go. Are you ready? I'm ready. It's so massive. Oh my god. This fix yote mtu atafanyia nini? Just look. What? It's so big.
sijui nianzie wapi. Sijui nianze kudescribe na space. Let's talk about the floor vile imetengenezwa huku hivi chini. It looks really nice. Let's talk about the sockets, the number of sockets. It's uncountable. Kuna hii zingine ziko huku, like ni mingi sana. So here you're not going to struggle. Si lazima hata ubuy extension or what. Juu tumepewa kila kitu huku hivi. Also we having lights. Yeah, as you can see, hizi lights ni super sana. Yeah, tuko na enough light. The window here is so big. Ina allow some natural light to come in. Yeah, don't mind this. Ndio tumeanza tu kununua vitu za hapa na pale. We're trying to move in. So mkinifikisha 1K, remember, I'll make sure nimewafanyia other videos after tumesha move in, nini and everything. Na vile tutakuwa tuna use the space in this house to make everything beautiful. So make sure mmenifikisha 1K. So shall we tuoneshe the wardrobes. As you can see ni mingi sana. Kuna this side na this side. Zote ziko na vioo double. Here na here. Hapa na hapa. Hizi zote ni vioo, like, oh wow, amazing. So the wardrobe space in here ni kubwa sana. It's really big. Yeah, although zimetengenezwa tu design ya zile zingine, only that ni kubwa kuliko zile zingine. So here comes another interesting part. Yeah, come with me. Taran. Just have a look at that. I mean, who wouldn't love this? Ni bathtub ya watu wawili, as you can see. Yeah, it's really nice. I really love it. Hapa hivi kuna the toilet. Yeah. Hapa hivi bado kuna space ya kuweka towels. Hapa hivi ni space ya kuweka tissue. Okay, here sijui ni nini, but anyway. So hapa kuna nini? Kuna sink. You see the sink na kafiti, kuna hii, kuna the mirror, kuna light pale hivyo juu just in case you're seeing it at night. And then here sasa kuna shower. Just look at how beautiful it is. Okay, but it's so beautiful, as you can see. Yeah, I really love it. So from here guys, tunaenda kuonesha jikoni na hizo areas pamoja na DSQ. So let's